И всем привет, дорогие друзья, с вами Dissent. Выдернули меня из продолжительного отпуска, сори, реально проблемы большие были. И вернулся ради того, чтобы играть в Red Dead Redemption, которая вышла на ПК спустя 14, мать его, лет. Так, долго сильно стягивать не буду. Я уже забыл, как разговаривать, как стримить делать, поэтому переходим сразу к игре. Так, Грац. Режим. Чем нам хардкорный? Так, она можно? А, вот. Так, а почему у меня звук не идет? О, теперь пошел. Ох уж эти технические сложности. Видно, конечно, что игрушка прям старая. Да немножко накрасили кубки. А вебка еще вниз смотрит. Пошатал мою веб-камеру. Если честно, уже довольно плохо помню, чем закончилась вторая часть. Это же события после второй идут части. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. У меня ощущение, что эффекты громче голоса. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money
isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ну вот мы и приехали. Так, хочу сразу же стройки. Громкость эффектов и громкость музыки. Охрененные параметры настройки звука. Мне нравится. Работать с тем, что имею. Так, салон. Карта есть? Конечно, она мельче, чем в второй части. Не знаю, вся это не вся карта. Если честно, очень смутно. Уже смотрел, но 100 лет назад. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. К какому ползунку, интересно, прикручена громкость речи? А? Музыки или эффектом? Хрен поймешь. Ну, как... Чувствуется немножко эта топорность. В смысле, говорит, не налегай на шпору, а сам стартанул. Быстро. В смысле? О, давай, разгоняйся. Ты или плетешься? Что это? Что за движение? So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Great place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Yeah. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve's Sure. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all?
Да, я сегодня не читаю субтитры. Giddy up. Боюсь, вообще не вывезу. Разбегу так. Let's Да go. ну что ты остановилась? Шустрее можно? Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Yeah. Oh, no. Come on. Давай, плотва, наяри. Скачи. You ain't very talkative, are you? Как ускорилась сама. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with illusions. But no, me neither. Yeah. A fella told me he was Конечно, out божественная Blackwater a few анимация. months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind them up like a clock. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast. That's for sure. Yeah, yeah. По сравнению со второй-то частью, конечно, да, по небо и земля. So who's this friend you're looking for? Nobody you need to concern yourself with. Never you mind all my questions, Mr. Marston. I just reckon you might be barking at a knot heading for the fort. We'll see when we get there. Well, I sure as hell ain't sticking around. Fort Mercer ain't no place for an old man like me to be a dawdling around. Damn coyotes! What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston, just over this hill. Удерживай. Я нажимаю на выдумаю, ничего не происходит. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Yeah. Лошадь, по идее, она же должна, блин, немножко ускоряться. Она делает 2 шага быстрее, снова тормозит. Да я совсем до конца понимаю механику. Bill! Привет, Серега. Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. Я вот даже персонажей довольно плохо уже помню. You were Во as my второй brother. части. I've come to try to save you. О, привет. Oh, Привет, Серега. do I Привет, look Серега. like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. Мне одному кажется, что диалоги как-то тихо сведены. You implore me? You Здесь нет implore ползунка me? на голос. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Минуту, я только начал 15 минут назад. I implores you
to go back Где-нибудь and tell по them to send полвосьмого до 8, someone just a наверное. little bit more impressive next time. Well, Oh. Poor Jim. Причем в игре более-менее нормально, а в кат-сценах прям тихо-тихо. Рано, да, запустился, все на работе еще. У меня уже 10 вечера. Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? Тупит, это тупость. I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? Там-то, по идее, я же могу погромче. Вся игра будет. И игра, и кат-сцены, все будет. I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the А county? лучше нет стало. To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Честно, 15 баксов в начале 20 века это сильно много. Люк, давай, давай. Пока неспешно тут погуляем. Спидранить спешить мы не будем, будем проходить в том темпе, в котором будет хотеться. Будет желание что-то побродить. Да ест, значит, немного. Серия прогревочных, я пойму, чего или нет еще полностью. Камера далеко от персонажа, хочется поближе. Это такое личное. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ты шо? Мочай чаешь. На ровном месте запнулся.
the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Задави меня еще давай. Я только Come on, then. I'll show you around the property. вернулся в мир живых, ты меня задавить уже хочешь. Это клево. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Там можно And было here's the посмотреть на corral. магазин, да? This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. Ну, игра, как я буду смотреть на него и рулить? Че читать субтитры? Now, where'd you Издеваетесь? get such an idea? First impressions are hard to erase. Можно я вот так посмотрю? Кто-то смотрел. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on, boy. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Как меня бесит здесь звук, короче. Уже очень сильно. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Well, are we going inside? Конечно, пойдем. Да, именно на кухню или сразу в спальню? You'll only get lost. Чё кричишь? Я в 2 метрах от тебя. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Помочь Getting гору. shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. По мне, вот, когда она протянула эту винтовку, она казалась короткой. Или вот такой. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ну ладно, да, посмотрим. Не буду говорить таких шуток. Женской. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. За что? Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Мать, ты можешь? Good shot. We got one. That's it. Kill those little varmints.
little critters. Let's mount up and patrol the rest of the property. Бедные кролики, а. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. That's it! Damn coyotes! Oh, they're heading for the chicken coop. Либо я такой снайпер, либо игра немного помогает. А мы поскочим, нет? Come on, easy up now. Лошадь. Stupid animal. Nice shot! Yes, we got one! Да еще бы. Well, we got rid of the coyote. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. You know, you can actually handle a rifle. It's Спасибо, something I've had a little стараюсь. experience in. Maybe Ah, Bill совсем чуть-чуть. Williamson did get lucky after all. Luck didn't really Стрелять come удалось. into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Подожди, чё? Дать? Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Так, сон занимает 6 часов. Окей. Также можно взять патроны из ящика. А кто и куда будет? Для револьвера. Костюм, у нас есть другой костюм, надо будет сейчас чекнуть. Костюм охотника за головами. Чадный, закрытый. Все сложно. Костюм ковбоя. Оно это то же самое, понятно. Эх, ладно, нет ничего. Здравствуйте, мистер. Здравствуйте, мистер. Так, мне к ней же, да? Да.
Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why Не not, скажу, if да. you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race И you right now. If it makes киньте, you happy. какие на перегонки, Well, see. алло, тут лошадь не слушается меня, от слова совсем. Не знаю, как ее ускорить, она тормозит. All right, I'll show you how we ride round these Нет. parts. Нет. Let's go! How do you do, sir? Вот как вот она? Вот я ее ускоряю. А, вот пошла. Blow it up now. Тише, тише, мать моя, еще и контрол. Let's go! On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Да ну давай ты скачи, кобыла, Калича. Let's go! You'll have to do better than that. Come on, boys. Давай. Я шипсу так сломаю. You're not as bad as I Двигайся. thought you'd be. Сказали, Джон Марстон не умеет на лошадях. Call yourself a rancher? I think you chose the wrong horse. I have got you Осторожно. now. Go! You got problems with your spurs? Call yourself a dangerous outlaw? Yeah! Женщина, прекрати, у меня лошадь не успевает так быстро поворачивать. Try to keep up, Мне will you? подсунула Каличу какую-то. Let's pick up the pace! Why don't I lead the way? Туда. Watch and learn, miss! Come on! I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland! Are you saving the best for last? How you doing back there? Лучше. Would you like me to slow down? Он не выдерживается, но на хвосте висит. Come on! Should I wait for you to catch up? Yeah. Давай скачи. Я тебе кусок хлеба дам. Верно. Come! Come on! Easy now.
Финишную черту мы, по-моему, вообще пешком пересекли уже, да? That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Или еще с маршалом. Ну давай здесь пока повыполняем. Ah, Mr. А чё нет? Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? А, поехали. I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Can we just go, please? Hop on up, Mr. Marston. Если не можешь перелезть. Let's just go. I don't want to keep Paul waiting. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't Слушай, really здесь entered into наконец-то. it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Здесь бы я обиделась. Там микролаг был на этой, да? I think it's Давай, kind of давай, funny I впереди. found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you Спасибо. gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your Обозвала. concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Просто на ровном месте, да, взяла скорбит. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Торопимся обратно. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right, well,
He still may shoot you for it. Романтика, But at least you мать have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. Слушайте, ваши бизнесмены, капиталисты, базарные. Ну, ты ехать будешь, лошадь? You look like a man who's been through the mill. Thank you. I mean, you've lived some life. I'm 27 years old and I have rarely left Hennigan's stead. Although many years ago we did briefly employ a French governess. Well, I think she was French. She said she was French, but she spoke Russian. That was when Paul thought I would become a lady. A change of pasture doesn't always make for a fatter calf. I know, and I wouldn't change my life for all the money in the world. I'm just saying, sometimes I wish I'd been, well, braver. Been to more places, seen more things. If you ask me, it usually takes more strength to stay than to run, Miss McFarland. Француженка, которая говорила по-русски, да? Sure is a pleasant journey. It used to be such a nice town before that gang started helling around the place, causing all that trouble, shaking down the local merchants, kidnapping, and worse. That's what I heard. It's a terrible shame, if you ask me, and there's not a man with the gravel in his gizzard to stand up to them. What about the marshal? Well, he's doing what he can with what he's been given, I suppose. Слушай, так а мы же с этого города начинали. Он? Вроде он. Начинали, так сказал, там уже, не знаю, пошли сколько. Давайте, скачите-ка бы. Я прикалываю, как больше синхронно поворачиваю. Идем на обгон. Приехали. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Hello there. Ну пойдем. Поликлинику. А, вот селектор. Я думал, вроде взял револьверные патроны, револьвер висит на поясе. Как его выбрать? Клал все кнопки. Why, hello. Finally come to get that bullet out your leg. Any meds, laudanum, adrenaline, pills, come see me. Back home to bacon, sweeter than it is out here. You know, Ron said to have run off with his kinsman. That's, Really? Я думал, это красная полоска возле карты моих. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Жанцы возле фрахтовой конторы, твою мать, одел.
Там маршал, это... Ага. Там можно брать недвижимость, но денег. Там доктор, это оружейный магазин. Вот это за восклицательный знак мне интересно. А, это дилижанс как раз таки. Окей. Стоит ли идти сейчас к маршалу? И вернуться туда? У меня даже лошадь там. Так, а метка, если что, ставится? Ставится. Шо? Пойдем заглянем к маршалу, поздороваемся. Окей. Денег все равно нету. А где показывают деньги, кстати? Оль. Упс. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And Хоть you? фыркаться, блядь, с минуты. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what.
let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. Пойдем в салон сходим. Я думаю, там неудобно будет, да, Спрячь оружие. Two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. The way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. Damn, he's seen us. Come on, don't lose him. Твою мать, ты сранчу проскакала. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Я, конечно, понимаю политику Рустара в этом плане, но хотим. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Давай, давай, я же за тобой скучу. Go! То есть вот так вот, ты да, не хочешь по-хорошему. Ну ладно. Да, спустя 14 лет игра вышла. Так, как, подожди, Путин. Ай, ай. Подожди. You ain't that tough, Walton. What the hell is this? Get to that crate. I got you covered. Не объяснили даже, как прижиматься к укрытиям. Давай, вылазь. Ага, понятно. Я стреляю в ящик. Пусть будет так. Так, чтобы перепрыгнуть высокое укрытие, начните двигаться в ее сторону, затем нажмите. Это не перепрыгнуть, это прижаться. You about to die, friend. Good. Now move up to the outhouse, Marston. I see one of them. Давай, пойдем в сортир сходим. Подставился. Хотите его живым, получите деньги. Вот, прострелите ноги, серьезно. Пойдет? Колено.
Блин, с веревкой прикольнее было во второй части. Why don't you check in with me next Also. time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Простреливать ноги для меня будет сложнее. А облутать их можно, кстати, сейчас? Мне хоть какие-то бабки нужны. Как в покер играть? Как бухло покупать? Деньги плюс 20. Окей, а вот это вот все собрать можно с них? А патрики типа собираются. А, во, обыскать тело, хорош. Да? Запись меню, костюм банды. В принципе, есть что полутать у вас, человек. Блин, чисто статистика игры. Не заваливай меня, пожалуйста. Всяким сразу. О. Провернуться в город, поехать в место общения в вашем лагере. Чего? Я на лошади доеду, играю. Не заваливай меня. А, разбивка лагерей, точно, ага, что-то помню. А в туалете есть что? Нету заначки в сортире? Ну, вы какие-то ребята. Так, ну окей, какие-то первые бабосики появились. Так, где наша лошадь? Так, что мы имеем? К маршалу обратно потопали. Какие-нибудь точки интереса или что такое на карте здесь есть будут? Приветствую. Я тоже приятного вечера. Да ну нет, господи, какое залипание. Ну да, не беси. Да? Что такое? Что такое? Ребята, что? Серьезно? Чуваки, вы стояли, не реагировали, на меня пока несли слушать. Принять. Что такое, дядь? Нормально все? Хочешь карту? Таец? Здесь много сокровищ. Хочешь карта? Хочу карта. Ничего нету? Теперь у вас есть карта. Она на основной карте как-то отображается сразу? Или ее надо залезть, почитать где-то? Искатель сокровищ к разделу испытания дневника. Чего? Испытание. Смотрите на карту. Ё-моё, здорово, Андрюх. Уже это займем. Слушай, я даже не знаю. Там, когда запускаешь игру, ты выбираешь обычный режим, хард, какой-то там режим, и еще там какой-то третий вариант есть. Если честно, без понятия. Меня, в первую очередь, сюжет, конечно, интересует. Давно не виделись. Да ну, просто, Андрюха, всего лишь почти 1,5 месяца. Так. Где какая карта? Поэтому вот насчет режима зомбями даже не знаю. Брать не буду.
Ох, ёп. Серьезно? Не, ну этим я точно вряд ли буду заниматься. Я тупо вот так по виду не найду. Мне вот здесь пока очень не нравится, кстати, управление лошадью. Во второй части, по-моему, это было гораздо комфортнее. Если ее хоть как-то заставлять двигаться вперед, это надо периодически щелкать Shift. Нажимаешь, она делает пару кнопок и тормозит. То есть для того, чтобы скакать быстрее, тебе надо постоянно прожимать Shift. Причем не держать, а именно нажимать. Но если ты нажимаешь, он, сука, быстро много раз срабатывает залипание гребаное. А прицел без него. Но здесь чувствуется, кстати, да, некая такая легкая помощь, но не автоприцел, слава богу. Ну, типа, некоторую погрешность игра прощает. Вот я сейчас ее разгонять. Вот. Если бы еще пару раз. И все, она тормозит. То есть сокровища обожаю. Я знал, что ты их любишь. С поворотами, ну, есть, да, немного. Блин, 10-го года, вторая часть еще 16-го, по-моему, да? То есть за 6 лет они как-то прям очень хорошо проработали все эти нюансы, косячки. И визуал, кстати, вот прям как небо и земля. Вот вспоминаешь вторую часть, да? Сколько мы года 2 назад проходили? Вот эту. Я не понимаю, в чем здесь ремастер на самом деле. Каких-то прям улучшений графона я не вижу. То, что поддержка широкоформатных моников, апскейлеров и т.д. Не, ну понятно, но, кстати, опять же, смотри, если брать некоторые игры Sony, которые портируются, у них управление под ПК неплохо затачивает. Минимум того же Паука взять, он очень комфортно управляется с клавами. Меня вот это вот постоянно тыканье шифта немножко напрягает. Ну ладно, потому да, несколько раз дал. То есть были бы у нее, скажем так, скорости, да? Галоп. По раз нажал, он чуть быстрее был. Нормально успел? Как говно. Короче, зря я подписался. Чё, блядь, мразь? Охреневшие. Меня не позвали на веселухе. Вторая часть шедевр. Вторая часть, да, шедевр. Я в нее даже залипал. Я не просто проходил. 2018, да? Ну, 16. Блин, это хоть в плане. Я? Что, рано вроде? Shift, что вторая. Ну вот неудобно. Зажатие, оно комфортнее стало. Да, что вот ты просто нажал, вот, бежишь. Вот и лошадь было бы прикольнее так, что ты зажал, и все, она умчалась ускоренно. Ты отпустил, она раз, притормозила. Так, игра, ты меня на лут ткнуть хочешь? Я точно помню, что первого чувака где-то здесь на повороте подставил. Тела нету. Да ладно. Так, Джон, может, не будешь бегать? Ты солидный дядька, тебе пешком надо ходить. Вот и несешься.
Или что, Андрюх, насчет инета не особо? Лаги какие-то, из-за? Эти две платформы что-то сегодня как-то почихивая вывозят. Отвыкли за месяц. Я на самом деле не знаю, будут ли сильно здесь модами заморачиваться. Все-таки уже довольно старый. Я рассчитан на порт на ПК исключительно по сути на фанатов, да? Не на привлечение новых. Поэтому... Не знаю, может фанаты, кстати, это подправят немножко управление для... Что за газету? Давай купим газету. Что пишут? У нас я вроде $1 столько купил. Ванда Уильямсон наводит страх на всю округу. Чудо снадобье с Востока. Табак помогает... А, да? Окей. А мы что-то сейчас на пропаганду имеем против, да? Ну, тут пишут, что табак помогает побороть туберкулез. Верим? Салум. Ну, наверное, попозже пойдем. Пойдем в ржик. Сука, буканул. А, мразь. Я тебя, блядь, устрою. Как драться? Подожди, чувак. А, вот. Твою мать, где ты? Рукопашка, как всегда, конченая, да? Бежи, блядь. Тварь. Кукуешь тут. Прото-реклама 19 века. Почему 19-го? 20-й же, 1911 вроде бы здесь происходит. Блядь. Угомонишься? Нет, чел. А? Чё, блядь? Как удобно. Да все, местные, отстаньте нахрен. Чё начали, я не понял. Иди, чувак. Фу. Я к маршалу, я сдам тебя нахрен. Шериф! Шериф! Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? Вперед, зачем? Hello? Hello? Немерные жители пристреливать буду. I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Baller twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Это версия с 5-й плойки. Да, в прошлом году небольшой ремастер на плойку делал. Да, визуальчик. Это, в принципе, он и есть. Не, Серег, у нее требования реально детские. Я не знаю, видел, чуваки писали, например, на 3060 вообще в 4К ее на ультрах спокойно запускаем. Без всяких проблем. Видюха, которая рассчитана на Full HD, эту игру в 4К запускает.
У меня сейчас стоят ультра настройки. Это похоже на ультра? Это игра 2010 года с чуть-чуть подкрашенными. В принципе. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterments to the West. It's only made the rich richer and the poor poorer, and it's killed a way of life. Nearly there. Не, для 2010-го, скажу я так, визуал прям, да. Ну, понятно, что он чуть подкрашенный, под современные апскиллеры, ну, рассчитан. Натянут, но все равно, как бы, неплохо. Для 2024-го, конечно, уже, да, топорненько выглядят многие вещи. Кстати, может быть, я не знаю, лично мое мнение, но Rockstar довольно сильно затянули с выпуском ее на ПК. Я бы, наверное, на их месте выпустил ее где-то через годик после второго РДРа, да? Просто бы хренак там замутил бы порт на ПК. Типа люди еще разгоряченные второй РДРкой, понапокупали, понаигрались. А тут опа, прохождение, продолжение, по сути, сюжета. Прям, тогда бы, наверное, залетело хорошо прям. Ну и довольно актуально было бы для того времени еще. Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marston, you can come with me or go with them. Ну, разрушаемости первый, конечно, да. Я такой, нифига, она ломается. Сейчас уже избалованный. Хавок когда появился, как движок. О-о-о. По-моему, во втором РДРе стрельба даже это пожестче. Посложнее чуть-чуть. Здесь как-то прям... Подожди, посмотри. Не хочу нахер на них смотреть, я облутать хочу. Смотри, что на них смотреть? Здесь чуваки не лутанные. Маршал, ты вообще стреляешь, нет? Ну нет, это было бы дорого, если бы использовать ассеты второй части. Это пришлось бы, по сути, переделывать игру. Ее можно было просто вот так же ремастернуть, да, накрасить губки, выпустить, но выпустить ее после второй, через какое-то время, не затягивать. И она бы прям довольно неплохо, думаю, продалась бы. Пока общественность еще разогретая, да, была после второй части шедевральная, я думаю, многие бы захотели первую. Потому что, ну, будем честны, плойгу это... Тонько далеко не у всех есть. Xbox тоже. Для она для Xbox была, я не помню. Для Play. Или она чисто для консоли была. И то, и то. Знающие люди. Ты ж там где-то, сволочь. Давай. Молодец. Я облутал его уже. Тут можно... Ну, сундук нельзя.
Я хочу сундук облутать. Я, в принципе, люблю лутаться. Андрюха вечно материт меня из-за этого, да? Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. Я снайпер. Eyes up, sniper. Ау! Follow me. Come on. Let's get these sons of Что, bitches. уничтожьте, я не вижу. There's one more for the vultures. Где он? There's that. Damn you. I was gonna shoot you dead. You better surrender. You hear? Ой, гад. Помчался. Тихий такой, музыка громкая. Может быть, я не ору, да, уже как бы время. Я микрофон вроде поближе расположил, но... И настройки звука здесь как-то, я не знаю. А! Здесь, блядь, настройки громкости всего 2 ползунка. Громкость музыки и громкость эффектов. Но я здесь... Настрою это... А, с громкостью диалогов мучаюсь. А, это свои, да? Дебил, убьют же. Что там, чё? Жать не язык. С кем здороваетесь? Что там, накрыло? Чё, то стреляю? Автоматически. Слушай, а я вот не помню насчет подбора во второй части, как он был. Нет, то есть тела здесь надо обыскивать, нажимать ими. Патроны автоматом лутаются. В второй части было, я не помню даже. Ну и здесь, да, ускоренно. Прям быстро. Оп, и уже облутал. Не знаю, мне наоборот во второй части прям нравилось. Ты неспешно идешь, потом всех обсматриваешь. После боя уже. Прям как челово был. Гуляем, нет? Нет, да? Ой, блядь, маршал. И маршал. Спалить, сука, всех. Попал. Это, ну да, это удлиняет. Не, ну шагом это, конечно, всем изврат. Ай, кто? Еще хочется, чтобы можно было простреливать какие-то объекты в таких играх. Например, там стоит за палаткой, почему бы его не прострелить, да? Палатку-то точно пуля пробьет. Все, и на шаг перешел. Пафосно спускаемся вниз. А, мне уже 100 баксов, можно в покер залипать. Здесь какой техасский покер, нет? А там мы сейчас еще стрим по казино устроим. Ой. Не, ну я прям в какие-то мелочи упарываться не буду, да, конечно, на платину выбивать. Сюжетки, допки. Если интересные будут. Let's see what you got.
Что позалипаем, повспоминаем вообще, как оно стримится, живется на ютубе. Пока он работает. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Я вот насчет орлиного глаза так и не понял. About Williamson. В стройках стоит СКМ, I'll то do есть what I скролл. can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Ю выбор, ну что-то тыкал, One other и thing, нифига он не Marston, переходит в Mr. режим. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Блин, ну чувак с энергетиками пропал, ты чё? Очень важно. Это револьвер. Про такое. Ну, скажем так, я не фанат, я любитель. Forgive me, friend. Кто сейчас со мной разговаривал? Ребята, типово было. Подошел труп лутать, а он со мной заговорил. Давайте не надо так больше. Так, ну в ящиках тупо бабусики. Да, это в игре было. Я вроде кошки на английском еще не умеют разговаривать. Знаешь, у меня на английском разговаривает киса. Я охренею. Так. Послушать заберем. Где мы? А, ну мы недалеко от ранчо, кстати. Да, сейчас мы вернемся на ранчо. Найджел Уэст. Шериф пока пропал. Двинемся в сторону ранчо. Но я бы хотел... Так, кнопка. Почему через Enter? Почему нельзя просто вышкой ставить маршрут? Горящие трупы норма, да. Пару минут перерыва. Отойду покурю. Быстрее продолжу. Не разбегайтесь. Вроде.
Говорит, что за паника? Я же на пару минут отошел, а не на 1,5 месяца, как обычно. Я думаю, минут 30-40 еще точно посидим. Сильно упарываться не буду с привычки. Да мать, пустите, пиби. Что за пробка? Так, я этого лутал, да, этого вроде. Я тоже сходили, покурили, чайку налили. Что надо? Давай, лошадочка, ускоряйся. А, вот оно как это. Ни хрена радиус поворота. То есть надо несколько раз нажать Shift, но именно нажать, чтобы ускорил, а потом зажать удерживая, чтобы он сохранял набранную скорость. О, на мать. Вот не надо. Пошел Марк. Я могу закончить и сказать: все, всем спасибо, увидимся завтра, и пропасть на месяц. Это да. Такое было. А блин. Дела, стройка, учеба. Права эти. Я сейчас 5 числа внутренний на экзамен в автошколе, потом 15 ноября в ГАИ теория, потом 21 или 22 ГАИ вождение в другом городе. Так, ладно, пока не будем сохраняться. Тихо. Вот гребаная привычка пытался затормозить пробелом. Серьезно? Они спят, еще квест не хотят давать. Ну поехали, тогда сохранимся. Как я не люблю контр. Че пасешься возле моего дома, а? Дверь можно закрыть? Вот вращенец какой-то пристанет ко мне. Так, подарков мне подложили. Я не знаю, кто это, добрая душа, но спасибо. Это бот даже сегодня сам. Думал, опять его неделю придется реанимировать, запускать, чтобы работать начал. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Есть, Андрюх, есть. Maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Надо, кстати, добраться до города. Miss Покер McFarland, поиграть. I'm married. Эти I вооружения have a посмотреть son. вообще. I had a Есть. daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family.
Nah, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father Серег, died when I как was 8 хватит? years Ты old. чё, лудомания вещь страшная, а покер игра лютая. Well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. Техасский, My mother казиношный died during который. childbirth. She was a prostitute, and he was her. Well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Со стадами тоже, по-моему, во второй части не особо нравится. А здесь, я думаю, это еще хуже должно быть реализовано. Budding farmers such as yourself learned how to herd cattle. This weather makes a man happy to be alive. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had Вот a за wife что and не child. люблю Then again, I Rockstar. don't think I ever asked. They're Нет, с lucky одной to have стороны, a так man клево, like что you. они занимают время. Вот эти вот гребаные диалоги во время движения. Что в GTA, что здесь. Ты такой, блядь, субтитры, как читать? Надо ж на дорогу смотреть. Надо. Easy now. You should learn to ride before you learn to herd. All right, let's see if you can herd cows as well as you can tar humanity. Так, лошадь, ты... Блядь, инерция или что? Ты куда поворачиваешь? Точнее, не инерция, а это... Как это называется? Все. Всем отупел. Но! Громко, мать его! Like a fella carrying a Carcano sniper rifle was walking about town, they said. Show 'em who's boss, John. Yeah, there you go. Come on. You're a rancher now, Marston. Давайте. Безмозглые создания вперед. Бегом, бегом, бегом. Ну, бекончик. Какой здесь бекончик? Лагманчик, вперед. Чил. Ну, такой си чил. Давай.
Что собралось? О, пошли. Keep going, Mr. Marston. Nearly there. Да, пойдет. He's just showing off now. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Больше стало. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Че, нажмите А, чтобы гнать народ, чего? Не хочу я на них смотреть, я их вижу. Да. Аж, да, самая удобная кнопка. Когда управляешь ВСД, держа палец на шифте и контроле. Спасибо, русском. Вы же первый раз для ПК игру делали. Она грубит мне. То тупым называет, то коровой. Женщина. Я охренела. Я помню про лагерь, не надо мне. Так, что ближе. Пойдем опять к ней. Резать же можно. Автопуть, конечно, с ума сойдет. Ой-ой-ой, что за просадочка. Не делай так. 1,5 месяца отдыхал, сволочь. Работай. Вроде довольно короткий. Сегодня после 8 утра. Да мать твою, а время сколько? Без 10:08? Можно 10 минут подождать? Походить, попинать что-нибудь. Например, то самое. О, есть же значок на миникарте, кстати. Сейчас вот вверху компаса. Как раз таки значок покера. Вот здесь. Опять точно в покер. В армадило. Беремся. Почему он красный, этот поезд? Всегда в одном месте, всегда красный. Время вообще идет, нет? А, идет. Без 5. Хорошо. Чилим дальше. 5 минут. Ты по расписанию. Я так понимаю, здесь будут квесты как раз таки вот а-ля такие фермерские, да? Стадо погоняй, лошадей полови. Пчеловые. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Андрюх, ты будешь проходить? You know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle just take sick and die.
Кстати, вместе с OBS и стримом загрузка системы и видюхи 60-70%. Больше не идет даже. Очень легкая. Это ультра графика. Оптимизация прям клевая здесь. 50-го года. Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Я просто помню, что вторая часть тоже прям зашла. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite Поэтому pastime. спрашиваю. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Слышь ты, блин. Они мне пить начинают. You're gonna need this, Mr. Marston. Да неужели лассо дали? О. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Вот смотришь вот так вот. Стадо диких лошадей были. Интересно, сейчас вообще где-то в мире есть стадо диких лошадей? Ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? But I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Нехер мне здесь эту свою минитиву вливать. Я вот тоже что-то думаю. В дикой природе сейчас, наверное, уже хрен встретишь, да, там лошадей. There they are! Let's get after them! Come on! Let's rope one! Как они? Whoa there! Throw that damn rope, Marston! Какой у него дальность, окей. Давай, родная! Чё? Зарканил, нет? Да, вот во второй РДРке, понял, прям искусство, да, было вот это. Чё, кого? Твою мать. Что, блядь, началось-то? Да, плотно поел перед этим. Булка, прекрати. Ты мне мою лошадь испугал, козел. Как Лотва Ивановна. Короче, я понял, они просто
помощью меня решили завести себе несколько лошадей, да, новых? Блять, сорвалась из-за дерева. Серьезно? Каля, оно типа зарканилось, считается? Мне нравятся эти игрищи вообще, мать его. Не вижу ни хрена, что происходит. Антонина Петровна, прекратите, пожалуйста, эти безобразия. Вы же на пенсии уже, что вы вытворяете? Вообще жара. Если не стой, брат, стой. Если бы я не стоя подошел, то не я бы слушал, я бы что-то со мной не сделал. One that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living. Sure. Whoa! Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Ребят, хорошо должно быть в меру. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. Я больше не хочу скакать по You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. В чем-то кроме курей, скота, я не знаю, пшеницы. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Давайте, пацаны, зарканем пару кадров. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Я не знаю уже, что делать, сука, с настройками звука в этой игре. А то тихо, то орёт. Аж в минус 12, блядь, стоит. УБС-ки. Все равно местами орёт. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Load up now. Let's go. Ну-ка, опа!
кобылки, пошли. Ну-ка, ну-ка, куда собралась? Куда, блядь, куда тут беги, тварь? Куда вы? Не состояние. Я не уверен, что лошадь это. Эффекты я не знаю, к какому ползунку прикручены здесь разговоры. Знаешь, здесь всего 2 ползунка. Эффекты и музыка. Поэтому, если честно, я боюсь что-то убавлять. Я убавлял и то, диалоги и громче, ни тише не стали. И, в принципе, звук особо не было. Да, это музыка. Кантри такое. Простите, а каким образом я его тогда и должен был? Мне, блядь, столько фору дается, да? Да уйди ты нахрен, кобыла. Хрена ты дерзкий. Пуля резвый. Резкий. Ой, все. Что, колбаса, стой. И начинаются вот эти вот пляски опять. Яйки отшибу нахрен сейчас. Ну хотя у него же уже есть ребенок. Ему особо не нужны. Ну реально изи, как, блядь, мешает, не видно ничего. Что было? Ой. Ужас. Просто ужас. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Чем нет? Ложь. Так, а сохранение было? Нет, кстати, сейчас просмотрел. Надо, по идее, добраться бы. Храниться, да заканчивать уже. И надеяться, что я не пропаду на месяц, да, тебе? И ты нахрен. Понятно.
Клево, пушки появились. Помните мне, плиз, если у меня завтра получится первым делом сгонять эти пушки. Твою породу, слушай, сомневаюсь. Чё закипишь, чё закипишь? Ага. Трех птиц, отведенное время. А где птицы? А, вон они. Тоже 4 убью. Ну я же говорю, да, дела, учеба. А сейчас что, экзамены? 5, 15 и какого? Сейчас зима начнется, время будет. Что вы начали? Главное, чтобы игры были. Чтобы комп тянул. Да, сейчас с этим сложно. Либо игры нету, либо игры есть, но комп какой-то дурак. Я нормально чилили 1,5 месяца, я не знаю, чего поставить. Я не знаю. Я ничего не хотел. Предлагал вечерами на ВК иногда что-нибудь. Кто никак не прокомментировал. Значит, не интересно. Фильмы смотреть. Отлично. Серега и Андрюха, вот вообще фильмы, я так понимаю, не особо любят. Не, ну сейчас как бы у меня... Что у меня? Четверг, пятница у меня точно вроде как время вечерами. С выходных хз. Да, я заеду. Зря. Фотограф временами тоже довольно. Книжки читать я точно не хочу. Я, видишь, сегодня даже настолько обленился, что я даже эти шариков. Не, смешарики, блин, если какой-нибудь пин-код, ты что, они же мозг грузят. Хлеще фиксиков. Я сейчас серьезно. До знак вопроса. Тянем. Так себе. Я, кстати, фиксиков очень мало. Буквально пару серий. Что расскажешь? Здорово. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh, y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Чем завтра, наверное, Never даже seen a man раньше. summon the water up from the bare earth, Mr. Ну, завтра с 10 до 12 вождения. No, can't say I have. 5 часов. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but Да, часа we 4, lack наверное. fancy Можно irrigation equipment you замутить. folks have Часика back на 3. east, so. Если все пойдет Man по needs a плану. wellspring on his proper tie to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week I was over at Потому что в old прошлый раз, когда я так сказал, я I think I потерялся may на have found 1,5 something, месяца. but old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so
black funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his proper top. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his proper top for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. О, кстати, да, прям сохранение. Чего? Плезенс-Хас к северо-западу. Это типа вот сюда, что ли? Давай мы сразу меточку подадим. Главное, вот не забыть об этом завтра. Ладно, на этом будем заканчивать, ребят. Покушать, поужинать, отдохнуть. Всем огромное спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии. Спасибо за общение на стримах. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Залетайте в телегу. Ссылочку найдете на ней под каждым стримом. Также можете для подстраховочки, для резерва подписаться на ВК Play. Ссылочку найдете тоже в описании под стримом. Туда идет рестрим. То есть и YouTube. Кому где удобней, а можете и смотреть. На этом у меня все. С вами был Dissent. Там наилучшего играть. Только в хорошие игры. И до новых встреч. Пока-пока.